Excellency John Dormaahene Mahama ekokopie mu osunyane ni nyina ne se ne thank you to no ena odi kokopie mu osunyane no kokohwe se de abonofo eje John Dormaahene Mahama baba ne ayoyoyo na otimi hu osunyane ayede yi pa na ekoso ena abono regional house of chief president Yewura Dr. Ajimambadu Otosumienu ono akoya na ye Dormaahene papa kasa na ode to his excellency John Dormaahene Mahama ni mu che ne se Yewura John Dormaahene Mahama ba bipie mu obono man so pe na desede ye ba ko na desede nyina ne se bono akwan bi mu atete apansam no obesere se his excellency John Dormaahene Mahama ababuni die na pe asan so kwa koye asew preko pedi ama bono asase ne die obesere ne se na akwan no o meye ni nyina empamma no eye kwane Yewura akwane de nim se onam de bia o kan bi ma Yewura ntam so no Sunyane town rose ntesa na nsenhwe social media no so a unya bana na hu se ba bibi fam ho be dwiso ko tachiman kwan no Yewura Sunyane kwane se okokohwe ufrifia pre woko airport ufrifia pre runabout woko ba konia ba ne ekeka ho Yewura wadaroma ye kwano no asai kura tamfo no wasew no wade hye no besa ade no ba henkuro utimpagam ma ba kwano no yeye a bebeda wase pa Yewura kwane ba kososo a ehia pa ufri Sunyane kotachiman ufri Sunyane wanchi ufri wanchi nsoko ufri nsoko oko sampa ufri nsoko oko badu ufri badu oko Sunyane Yewura kwane ba ko pa uya bunu ni eye number 1 priority eye brekum oko sampa Yewura brekum ko sampa se ade se unya ho kwane na ndi usi na brekum ngene nehiem sende woko gengene na yakodru japekroma Yewura nka ebedru ba bi anhwa obesare na wa adwane akoba bi a ukoye Yewura wada roma mrepam watime ahwa ma brekum Yewura kwane bi ufri brekum ekose kwa Yewura sei na ufri sei kwa so okonsoko so Yewura kwan na bi wo ho enakura brekum ufri Sunyane woko brekuma enam sakwana na nkonsesa na mom bentimi maintain nti ba bi atutututu edru ba bi anoma de hye no benya kwanhia Yewura na be ewu na brekum ngene hyem ekodo na Cote d'Ivoire ufri border no so gonokrom woko Abidjan Yewura odam first class road na mom ode ne de Yewura I something is there akoya bibibi aye ade ho Yewura kwane ba ko kwane ne de ehia ye meka Yewura sa kwane Yewura JJ Rawlings o me shaase o the free western region no ye ya o the bedru Gambia Yewura Gambia na o ba kire masu nhiem Yewura mfie be aduonu num 25 years Yewura o medru da Yewura meso ntie sei nyere ofra hafo sakwan no ofaso da bia ojinkai ba obaba ne kai ya ese ya mutu Yewura wa hwe enwomam ndema na adene de ne wa hwe sakwan Yewura maka kwane asemi awie Otwaso no se tete nsem ahu video bi mu wo social media se donkuma ne ba no dani Yewura Fanyoma ken na fei MPP fo bi mu akwakosam mo na akotenatena fom wo Iyokofo office ne nyina ne se omo bi chairman Wontumi efiri mu wo Iyokofo akache na papa ekire mu se obesere se his excellency John Dormaahene Mahama mfa ne nansi fom na fei baba no nipa bia ne ho bon asem mu ye nkyere no na fei obi a ne ho mon asem mu no nso ye ngja no na fei obesere Fanyoma ken se enema bi sei no se obekwa akoya akope ba bi atena ono no Fanyoma ken se nka nkyere Dormaahene na ono ankasa be ma na kunwa ama na akotena se akowen ye usite ye mpesa bi onye bone de a tro osono kokroko be ko ba bi me chairman wan entwi bi boss ya ko nya sa mpana sempa
We back as a be a my baby no ya. Emrana my whole kwane say any day in shim. Menkase se befabi so ye MPP ni na baby a ofri bia Ghana ni. Menkase binom beni achire enkoyede enkoboa no nkohwese na na asem esitie. Na mom ye wura minority leader. Eye lawyer kese na be ko boa benua no na nhu se baabi a na monyam no da opese okọ baabi sa no nso no o mama sote memma memrantie no de akonwa ayede adi nachi na okọ akwatena so de amam na se be ya menkohu se baabi a ote no na mekodi ho yawo na yewura maka ne sei pepe ye no de yewura nsuro bia anim se usuro bi na wanye ne se ne esifata yewura emwaye. His Excellency John Dormaahene Mahama kasa na o assure Dormaahene say esan se wakwakoye asew pemu di ama bono asase ne nti akwan bi te se Kumasi to Sunyani Road, Sunyani to Brekum Road, Brekum to Sampa Road, Sampa to Wanchi Road, and afei kwan ahodo bi mu ekeka ho no be make sure say contract for odini nyina be ma contract na afei omo yi kwan ni nyina tumu kama. Yet across the Bono region we see roads left incomplete, communities isolated, and development delayed. Many of you, including Osia Adeyo when he spoke, raised concerns over the road network, and rightly so. Several important roads were initiated during my previous tenure in office. Unfortunately, the change of government in 2017 caused most of these projects to stall, and currently many of them stand incompleted and abandoned. Clearly, this could not have been part of the 10,000 kilometers of roads that were touted by the past administration. Today, I'm pleased to assure you, my in-laws in Bono, that critical projects such as the Sunyani Inner and Outer Ring Roads, the Alaska Catholic University Road, the Brekum Sampa Road, the Sampa Wenchi Road, the Odumasi Bedu Road, Chiremasu Gambia number 1 and number 2 Road, the Sunyani Techiman Road, and the Kumasi Sunyani Roads have all been captured for massive redevelopment. Our Big Push infrastructure program. And I'm happy to announce to you that the Minister of Finance has made adequate financial provision for these roads. Indeed, we will be working under the Big Push. When he raises a certificate for payment, within 2 weeks he will receive his money. So if any contractor is not working, or say Adeyo and traditional leaders, it's not because he hasn't been paid. It's because of something else. And so you must find out why the contractor is not working. The Minister of Roads and Highways has undertaken technical assessments, and phase works will soon commence. These roads are critical for agriculture, trade, health access, and the daily lives of our people. The Bono region in Ghana's Cashew Heartland. Citizen TV, Accra, Ghana. Citizen TV, the citizen's power.